Zimbabwe, a country with arguably the best climate in the world. Beautiful warm weather for the most part of the year and some of the most outstanding sceneries in Africa. In particular, the country's eastern part, named the Eastern Highlands. It is blessed with autumnal winds and breezes and some of the richest soils on the continent. In a visit before the turn of the millennium, England's Queen Elizabeth, the Queen Mother, once remarked that there was nowhere more beautiful in Africa than the Eastern Highlands and its grandeur of nature. March 4, 2019, in the southwest Indian Ocean. It is cyclone season and a tropical depression forms off the east coast of Mozambique. The storm, Tropical Depression 11, cunningly bides its time as it forms and garners strength, waiting to strike with a ferocity never before experienced in southern Africa in over a century. It gathers momentum and makes landfall in neighboring Mozambique later in the day, where it remains a tropical cyclone through its 5-day trek over land. And on March 14, Idai reaches its peak intensity, now with maximum sustained winds of 195 kilometers per hour. A clearer picture of the damage left by Cyclone Idai has begun to emerge this week. The storm ripped through Zimbabwe, Malawi and Mozambique, killing hundreds and displacing thousands. Rescue efforts are still underway to find survivors taking shelter on rooftops and in trees. Idai has plenty evil. It is one which will result in shared carnage that is maliciously divided amongst the nations of Mozambique, Malawi and Zimbabwe. This is evil carnage that Mother Nature had never unleashed on the living. The last time nature had been that mad in the southwest Indian Ocean basin was in the Mauritius cyclone of 1892. That is some 127 years ago. Pakatanga kunaya mvura atina kuziva kuti mvura iyi ichazonga yakawanda. Yakangotanga kunaya iri yechiita shoma yechiwedzera bhishana. Kuzoti chishanu yakamuka yanga kuti wedzerei. Takati garei masikati. Takati nyase kuona kuti kwakutanga kuita mhepo. Magwere akatanga kudonha. Mwana wanga aende kuchikora musikana wekusekondari wakadzokera akati tazidzokerai ngoti mvura iri kuda kuwanza. Uchotopinda omba uchogara ndikati muchigarai mumba neana. Kuzoti manheru mvura yakatanga kuwanza kunyase kuwedzere kunaya. Mvura dziri kuma past 6 yakatanga kunyase kuwedzere kunaya. Kuti ayotoona utoti zvesho izvi yakunaya 5 meters jaidzoka inga watotota. Blessing Mutisa, an aspiring Catholic brother at Charles Luanga School in Chimanimani, Eastern Highlands, Zimbabwe. Za kuma 10 o'clock zeusiku ndakanzwa mhirizhonga yatinoti iyo sound yakabva pasi, but kutinhira uku kwakabatana nekunga kakundengendeka kepasi. Zvinhu zvaitanga zvaibva pasi zvichikwira mudenga zvekuti nzeve dzako dzaitadza kunyasa kunzwisisa kuti chii chiri kumbonyasa kumboitika. A few kilometers away, Kudamdima has seen a flood wash away her village and drown some of her closest relatives. By a stroke of luck, she manages to swim her way out of her ordeal. Imba yanga yatodona. Takutoenda nemvura. Ini ndakahamba zvekuma 350 meters kubva petaigara. Ndiri mumvura. Ndakatokumurwa hembe ndakasara ndisina kana kupfeka. Pandakazonga ndabudira ikona ndakati ndiri kudzaka ndakaenda koona kuti ndapushirwa pakati pemvura yakawanda. Pandakada kuti nditange kusambira ruoko rwangu runo rwakabva rwarohwa nedombo rwakamonyeka kudai so. Pochoyogara dombo apo. Pochobva kwaya rimwe dombo rochobva raya kuchaya chese ichi kudai. Ndakatsikirirwa ndakarara ndakadai. Pfungwa dzangu dziri kutoti maybe kutofa kwandava kutoita. Pakabva kwaya rimwe dombo rochorowa dombo ranga riri apo. Rochobva raya rimwe rochorowa dombo rimweni riyari ndakatozoona ndakutotanga kudini ndofamba kuenda pati mwana matombo akawanda. Akatanga kusambira kukrosa mvura. Kubva pandaya ndiri paya pakati perwizi kuti ndikrose mvura. Ndakakrosa bhandi ndakadhumira musoro wangu wese wakaita mawanga. Mwiri wangu ukatotanga kuzvimba. At Charles Luanga School, a group of the youngest high school freshmen huddles together in their dormitory. The incessant rains are unlike anything that they have ever seen in their young, vulnerable lives. And suddenly, tragedy strikes.
The earth had given in and a mudslide of killer proportions had let loose large boulders on the hillside school. The large boulder, one that had provided serene beauty in the horizon, had turned into a horrific killer. Wana wakanga wachidaidzira imomo wari kuchema kuti akufa tibatsirewo body master tibatsirewo kani tibatsirewo tirarame. Wana wangu wakatsikirirwa zvakanyanyisa newo structure, so takazoenda kutora hama 16 pounds we used to hit mawo structure akanga atsikirira wana, of which wana wazhinji takaona kuti vanga vakatrepwa makumbo, musoro akanga uri panze, kubva izvi zvinhu zvazvakatrepwa izvi. So in the dormitory takarasika vane vakomana 2 anga ari maform 1 boys anga achangobvongoitwa enrollment. Nature has been fairly kind to Zimbabwe, and yet, in her abundant love, she has been known to wear a different face in her hour of madness. Pekwakaedza ndanga ndisikachakoni kufamba sezvo ndaya ndinonhu mbiyanga ichiri nemwedzi mishomani, ndakanga ndautanga kubleeda. Akada kuti atsvage motikari yekuti anditangure kuenda kuchipatara. Marodhi anga atovhara, hapana paya pachaite kufamba. Ini pendakangozwa anhu ari kutaura kuti marodhi rakashata, hapasi kufambika kuti anhu aende kuchipatara nemotikari. Akatsvaka bhara, paakatsvaka bhara ndochoona kuti ai anhu atouya nebhara, saka utaura ndakakuwara maningi. Ndakatozvisingise kuti ndinohamba. Patakasvika pachipatara ndipo pendakasvika ndochoona mwana wangu umwe mukuru. Wanga atorimwawo muchipatara muya, wakatozvimba hope iyi. Pandakangotarisana naye wakangonditi mai ana aenda. Ini ndochotozi nana mbuya akuru anga arimwe, usareketesa mwana ururwadziwa, iwo wacho ururwadziwa ukwira pamubhedha urare. While many were of the opinion that the cyclone will have lost strength upon hitting Zimbabwean territory, as had happened in the past, to the contrary, the freak of nature was gathering strength. As we got the news during the midnight 15-16, we only learned in the morning that what we were told was just part of what had happened. In our deployments, where the unit that was closer to the activity, I summoned my commanding officer to get to the place in the morning of Saturday. ngolesihlanu sisejutini kunjalo umkhulu wethu Lieutenant Colonel Ziweni wabuya wachaya igongo alarm ukuthi sokule emergency. Ndakapembuka ndofunga kuma 2 am. Ndichipembuka kuma 2 am bebe ndakabva ndaona ma lights emotikari. Tinamboti ndofunga 5 minutes. Ndipo ndakapapuridzwa gongo tine rinenge siren. Kuthe kunjalo sagijima nasaye Troops Canteen ngoba izulu lalisina kakhulu ukuthi kwakungameki kwakungafoleki phandle ekuparade la. Sangena Troops Canteen wasitshela ukuthi abantu bechimanimani bafa badilikele zintaba bafuna usizo lethu. Around the 00 hours we moved out, myself, Captain Tasianwa and around 30 other members. We turned the Jopa towards Chimanimani. As we started to climb the mountains going towards Silver Stream, we started to have challenges. The road had been blocked by landslides, and we started working on the landslides using shovels. Around the 0400 hours, we got to Silver Stream. Ndifunga takazama kuda kuti tipinde, izama kuti titeme miti yacho because tine machete mamwe atati nawo nema shovels. Saka paka delay yazunguzo kuti apana answer yakabuda. We tried to work on the blockage, but manually it was very challenging. So we decided to seek for assistance from Silver Stream Water Company. We were given a tractor and a chainsaw with the operator. Sasa sakwanisa ukuthi sivule indlela sokusekuseni ngeSaturday sokusekuseni
ubusuku bonke izulu lalisina ngoba sasitshela ukuthi abantwana be St Charles kulabantwana abawele yini intaba eSt Charles. So thina engqondweni sasizitshela ukuthi thina sifuna ukufika sinjani sisiza abantwana abeSt Charles abafuna usizo lethu. Around 0800 hours we arrived at the Residu River, the tributary which comes from the Chimanimani skyline area. But unfortunately, when just adjacent to the river, there was a huge landslide. Saka patakasvika ipapo manje yanga iri nani start kuti katona kuti apana pamawana apa pane kuti chaenda material yetinayo aingagona kuti di ivhure pepe. Saka ndoba takanza no varumika pano patiri pana siwo zvatodhaka zvikanza vakomana ngatidzokere back tiende nekuengezi road ndobva tadzoka apa zuva ranga ratovira ndipo tenda kutageta kuti tisvike panonzi paskyline patira tinosvika. I decided that we move back and look for mechanical equipment which could assist us to cross. Elsewhere, people were still waiting and hoping. Ndipo pakatanga kurongwa kuzi vanhu vakakuwara maningi vanofanira kuti vatakurwa vaende kuzvipatara zviri kumberi kuti vaone kubatsirika. Tikati zvakanaka. Musi wacho kwakazonaya ndege yanga iri kutarisirwa kuti inoya haina kukwanisa kuuya. It was raining from Friday, Saturday, Sunday, I think up to Monday. And so the issue of air assets that were a possibility to use could not be utilized. The operations for search and rescue had gone a notch up. 400 miles away in Gweru City, in Zimbabwe's Midlands province, Flight Lieutenant Takunda Matsa of the Air Force of Zimbabwe was briefed on the need to urgently fly into the Eye of Idai as part of an airborne search and rescue initiative. With air travel virtually impossible and the roads ripped from the ground by the force of the cyclone, the only option seemed to walk into the treacherous and dangerous heart of the stricken area. Without that, the precious life of a Zimbabwean that could be saved would be lost. And there, where the ground team bravely decided to head, Idai would be waiting and waiting treacherously. I took off from JT Air Force Base around 10 o'clock in the morning when I had received the message. But due to bad weather, I had to land at Miami because the weather was pretty bad at the time. And then I lifted off around 2 o'clock in the afternoon. But then again, due to bad weather, I could not arrive at Chimanimani on the day. I had to sleep in Rusape because the weather was still bad. And then I proceeded to Chimanimani in the morning the following day. And in the capital Harare, Squadron Leader Togaripi Mupangi is also on high alert. The Air Force of Zimbabwe is heightening its efforts of search and rescue. When the cyclone occurred the first day, we couldn't take off because of bad weather. There was low cloud, it was raining in Harare here, and the visibility was very limited. It was reduced to about 20 meters. So it was very impossible for the helicopter to take off. 2 days after, I took off with a crew of 3 plus a stick of commandos, 4 commandos. And our sole purpose was to perform a role of search and rescue and casualty evacuation. That was the major aim. We take off from Manyame, then en route to Chimanimani direct, but we met weather challenges as we were flying almost close to treetop because the cloud was very low, it was windy, and there were rain showers. So when we were about to get closer to weather, the weather closed and there was very low cloud and a very heavy thunderstorm occurred in front. So we diverted to Mutare via headlands. If I may say, from here to Chimanimani, it must take us 1 hour 5 minutes. But our route, or rather flight to Chimanimani, took us 2 hours 10 minutes. We were the first helicopter to land in Chimanimani,
and that was on the 17th of March. I also sent out what we call a land tail that had fuel drums for the aircrafts, because we expected that if we had those closer to the incident, we could be able to react faster and also to assist people in time. But to our surprise, when the team arrived at Umvumvumvu Lower, they discovered that the bridge had been washed away. And further, we got the knowledge that even the middle and the upper Umvumvumvu were washed away. And so the team that was supposed to use Wengezi Skyline to Chimanimani had no alternative but to use now Chipingi. Tichidaro pepe ndobva tarova toenda Wengezi. Saka foni yainetsa kupinda munhu ndaona kafoni kangu murodhi yambonetsa kupinda ichita sei. Saka ndakatozofonegwa ndobva ndakaronza siwo vati vakati chamani dzokai bridge ripana leader chimonyoranwa pasi. Hapasina option, saka the best route ndiyo yatadodi. Patadozama kutotadza pepe totsvake muplan toona todi todzokera nekuya kwe. Around 1800 hours we made our second attempt, and with the assistance of the grader we managed to scoop all the mud which was blocking the road and the heaps of landslides until we got to the same place where we had failed to cross. Speed manje bona ndakama issue speed yechigrader grader nenge lola zvokuti yava 20 km/h speed yacho kuti tizonobata ku skyline yanga lola tichizama kutora speed yechigrader tikisvika pa river pepe yanga ari ma1 yavana nestart yekuti homeland yakacheka miti yese ikachekwa ikapera fuka takaita usiku hwese tiri papa tizama kuti clear miti kuti ivhure zivhu racho ranga riripo kuti chiri pusha chigrader takashaya mizi tikati no tikati the idea turi pano ngativhure nepaside ndobva tavhura nepaside tizopa clear pakwatoidza kwachena. By that time we have been joined by another group of around 25 men from the brigade headquarters. They'd also tried to do their attempt through the Chimanimani Wengezi road, but because that the 4 bridges had been swept away, they could not cross at Nedziwa, so they moved back and joined us from this end. Around 1600 hours we arrived at the Skyline Junction, and when we arrived at Skyline Junction we made the effort to move further because our aim was to get closer to Chimanimani so that we could be able to feed our commanders on what exactly was happening on the ground. But unfortunately the road at the Skyline down after Skyline had been totally damaged, and it was not possible for us to move further with the vehicle which we had and the grader. So we stopped there and established our command center at Skyline Junction. After three days, ndo patakazofonerwa zvikanzi masoja aedza kuvhura road asvika panonzi pa Skyline. Then intambama ngeSaturday abantwana beSenchaus basuka babuya bevele esikolo sabo, abanye vele bekhanya ukuthi badidekile engqondweni, abanye vele bekhanya ukuthi ingqondo bacabanga okuningi labakubonileyo kuningi okwethusayo. So athe befika laphana babekhanya begodola, abanye bebengela amajesi besithi into zabo zonke ezinye ziwele ngamatshe ayivele entabeni. Sibe sibabasela umlilo, abanye bekhanya bekhala sibaduduza. Lobeta kasozwa kuti hazi masoja auya aku Skyline amwari ufamba netsoka ari ufamba igadzira maroad, asi vanhu vachatakurwa vachiendeswa kuzvipatara kuti vaende kooneka. From the way people were saying the disaster was, it was pretty bad.
And knowing that there were people who were relying on me, whose lives were depending on my arrival, definitely the pressure was there. And I think I did try to make a compromise, but then I reached a point where I cannot go beyond because of safety reasons. It was raining almost all the time. So it was a combination of bad weather and mountainous terrain. So, you know, there were gusty winds. All eyes were on us in terms of rescue. And we were flying when it was raining at times. But then when the rain becomes too intense, visibility is reduced to almost zero. I remember at one time when we went to go and uplift some medical supplies and medical personnel from Skyline. After flying from Tare, when we were almost there, because we could navigate and we got there and there was no Skyline at Skyline. You are 500 meters away, you are supposed to be seeing the place you are going to land. You can actually tell from the other features, okay, there is the school, there is the road which is leading to Skyline, which is okay. But it's the place we are supposed to land. The weather was so poor, the cloud was so low, and there was a lot of mist that we could not see it. Our civilian aircraft, which was also assisting us, came in, tried to land, and they couldn't. And then we came in after them, we tried to land, they couldn't. They went round to come and try again, they couldn't, and then they had to fly away because they were saying, no, this is not very visible. But driven by the need to assist those who required the assistance, we were supposed to uplift. We went round, came back a second time, tried, we couldn't, then we went round. When we were almost saying, okay, let's look for somewhere else to land, that's when we saw a very small gap in the clouds. Then we said, there is Skyline, and immediately we inserted ourselves, went in and landed. But as soon as the skids touched the ground, the weather was so poor that the mist came rolling back on. And I had one of the very few instances where after landing, you can't even see where you have landed because the mist is just that heavy. The weather is that bad. From the reports from my CO, I realized that the task was huge and I had to deploy. So I also took off from Tare, and by last light, I was with the rest of the team at Skyline. I then ordered the 16 members from my reconnaissance platoon to move forward to Ngangu so that we could give a first-hand information. So they moved from Skyline on foot. They managed to cross the river and got to Chimanimani. Pandeti kuona kuti mauti azamutago nemukuru kana nazo zendawo zinazo zati abashevu papa yedu rumagepe ngotorwa pasi kuchimanimani neshoka but zemunhu mukuru wangoti ashamari indanoona river bachata ya crossable rezo kuti chi tikasvika bachata mvura yaivapo sokuti yanga iri little bit tricky kucrossika kwacho anga ari ma1 tichibva ngatakabva nako kwese kwakune mapoints ndofunga 4 mapoints anga akaparara muSkyline zvimwe zvokuti ine kutogadzirwa kwawo ndakatoti road kuti ifambe ke zvitiki ne 2 weeks saka ndikati akomana nyaya iri panapa pana totongoriska bhozi mvura ka haidi kurohwa ruviri bhozi tikamborowa murongo wayo tikambokutwa nayo tokona kuti makwara zvokuti dzamara tangomira pakati pemvura paipa kuti tichipindira imwe yacho tangomotivetana nakomanda wedu akatimotiveta kuti hanzi aiwa isusu semauto tige tungoitawo nzira dzedu dzemasoja toyambuka sezvo takamboita zvemvura zvese takazvidzidza wotabonti takazviita. So kwangela yini indlela yokudlula ngaphandle ukuthi sichaphe emanzini khonapho. Amanzi ayigeleza. Sibe sidlula sonke siba yi16. So sathi sisadlula khonapho kulo mina ngisecela komunye private ukukhona nalo private isibanda thango. Sathi sisadlula wayibamba ibhanti lami. Ibhanti lami laqalisa ukuqamuka. Ngayindizwa ukuthi yethi lokho lingani liyaqhaqheka. Lithi qha qha qha. Laze laqamuka. So yena wayesi ukuthi ngathiwa igazange bambele ngazange imdonse ngesandla wayathathwa ngamanzi. Ngoba amanzi ayifika kudepth engaka. Mina njengami ngangimfitshana amanzi ayicina lapha kimi.
so kanye ngezohamba ngikhangele phezulu ukuthi ngikwanise ukusurvive emanzini because waona ne challenge uto wangu sumudza kumbombitshana yabveto kubwina saka usingafana utosumudza gumbo plus nekutotarisa ukada utarisa padhuze wegona udata dzungu saka taitongoti amana ka usafa ukatarisa padhuze totarisa kurefu kuti tusatoite dzungu because mvura yacho yaimhanya straight but zakwanisa ukuthi sonke sikwanisa ukudlula emanzini though kwaba labanye ababili abathathu abaphosa bawela emanzini bahamba namanzi but bakwanisa ukuthi sibasave sicrosse labo umfula wona lo omkhulu sadlula sahamba safika enkangu chingoti fambi kufika kilometer ndoba takatanga kutambirwa nenyaka yacho yekuti tikaona ipapo zvaizirisa chakabva tasvika kunei kumanews stand kwekuti mani tikisvika ipapo takatanga kugamuchirwa nemotikari yanga yakatopfakama iri mumuti yomwe muchinda Toyota Hilux netrakita rimwe ranga rakakandiwa mazenge edzimba akazara murodhi pandakaona kuti situation iri panapa nezvinhu zvataugwa zviya mafanisa kutotaugwa vakuru kana kuharare chaiko vanongoti kuchimani kune disaster rinenge riri normal because hakuna munhu angambenge amboisa information yezvichiitiko ichocho because kutsanangura zvinhu pamwe kunogona kusiyana because mwakafona kuti hakuna zvakaoma kune disaster pane rimwe voice roti ukatsanangura naro chero anenge ari kumba anoona the realism kuti varume ndofunga kunenge kusina vanhu because vanhu vaingoti like mastray animals handidi kunyepera munhu vanhu vaingori pese muchimanimani zvokuti vanhu vaingofamba jakara vari kutsvaka vana vavo vari kuita sei vari kuchema ichisvika ipapapa machembere nei inenge chingori mhere. The Army and Air Force rescuers were now seized with the work at hand. They began the delicate process of trying to save those that they found. They feared that most could have suffered hypothermia, dehydration, and they were obviously famished. Into ebuhlungu ngechimanimani okwanza ukuthi uthole umuntu abe half body eqhumekile emzimba wonke lo kwanza uthola ikhanda uphela uthole lokho kuphela konke lokho kungeke uthola ikhanda kuphela abantu abayakhona sikwanisa ukubathola but abanye sabasevayo kakhulu ngabe bengaphansi kwamatshe abe babekhafule bejikele eceleni ngamanzi sesikwanisa ukuthi sibaseve laba babe ngaphansi kwamatshe kakhulu sayisenze ukuthi siqede 2 days digebha umuntu oyi-1 ngaphansi kwamatshe sibakhipha bose nemwe angadzambirwa netractor achi ndo arakatanga kuona ivavawo vachitonzi papa nemombe ipapapo inga yakadzambirirwa ndo vatatongotanga kubvisa vatatangotanga kuti yoyo tichibva tananga kuchipatara chitanga kuona chipatara medic ndo akutotanga kutoasista chi nemishonga kupachipatara bose pachipatara vanga kutochema kuti hatina chi mamedicals vakatowanda vandogona kurikola kuti uyu munhu state yake dai asina kusvikirwa medical assistance zvanga zvakatooma because umwe munhu aigona akatorohwa fese nedombo fese isingatombooneki bandi vanga akatowanda because macondition anga ariko acho anga akanyanya papasina kana maini vanga itori nemamaina ndo aitokwanisa kutobatsirawo vakakuvara zvakanyanya because munhu wese akatozvisvika pakutoita hand on atoona kuti dambudziko iri rakatonyanya makambaniwo achinzwawo kuti dambudziko riri kuchimanimani vakatangidza kudoneta mishonga yanga yakuuya vachiuya tichibatsirana manesiwo ndo pakatotanga kutouyawo nemadoctors achizouya. If I may say, I once operated in Mzarabani during the flood relief. I operated in Tokwem Kosi and also some other, I may say, they were joint operations. So, of all those previous operations, this was one of the major operations, and the severity of the effects of cyclone were very, very severe and very high. Before I had never operated in such weather conditions and terrain as a combination. Ipapo vabereki ndipo vakatanga kuvawo nelight kuti nyari panapa
zichwa magana zapindira bozi ende voshuwa vanhu vakatanga kubhelievha matiri zvekuti vakatoona situation yese yava normal. So ukudla thina sasikuthwalile sithi ngokwethu. So kwangayenza ukuthi abantu bona laba abawele ngumonakalo lo wecyclone njoba babekhala ngendlala sathi thina njoba thina sibuyile uzobasiza thina yithi ithemba labo likithi thina ngcono sisacrificing njengabantu esibuye uzosiza sibanika ukudla kwethu thina sasilakho but nasasibancedisa sibatshengisa ukuthi noma kunzima kanjani kumbe noma sebekhathele ngokudinga isihlobo zabo thina sikhona njenge Zimbabwe National Army ukuthi lapho babengela themba khona thina sasibanika ithemba. Nasitaiye vanabiriviri vanamutambara zvikoro nokuti kwatangwa vana vezvikoro masekondari vari kutopuwa zvinhu zvavo izvozvi. Saka kuuya kuno hakunyanyi kutibatsira. Vanouya kuno vanoda rubatsiro rwekurapwa ngavauye vachirapwa, asi vanouya kuzomirira kuti tuze kungapiwa zvinhu kungofamba. Hakuna chinhu chinopiwa pano, zvinouya kwamuri pakajeka ka. So by Monday, we were clear about the demands for the two critically hit areas, that is Ngangu, Machongwe and Kopa, because our troops were there. But on arrival, what was at stake was that continue to identify those who were requiring rescue. They did rescue a number of the guys there, and they started the reburial, I think on the second day, Tuesday. The process yanga wapi yanga iri kungowana mabody burial. By identify body tonofu kunyora tonoviga nemayouth aya ndo basa ratatu ngenya kudi kuita. As we went to Skyline, we saw the need to push resources closer to the affected areas. So we opened up logistic forward bases at Silver Stream, because even articulated vehicles, 30 tonners, could do access that place, and it helped us because then whatever was from Tare was offloaded at that place, and we could then utilize the air assets that were there. Some were carrying up to 3 tons, some were carrying 1 ton, to far out areas as far as Vimba, places close to Mozambique. By Wednesday, we had gaps where we could fly maybe for an hour or less, and that's when we started to utilize our aircraft to carry the badly injured who wanted specialist processes in other hospitals, Chipinge and Mtare. I remember when we got to Ngangu, when we were able to land at Ngangu, because it was quite difficult for us to access the area because of the weather. There were quite a number of people who were at there's a soccer field close to the hospital. We were actually waiting for help to come. It was very difficult for us to choose who to assist first, because there were quite a number of cases that required immediate attention. So it was quite a hectic day. The first day, actually the first 2 days were quite hectic. Madokta akauya aiuya mweta tiri masenta achitirapira imomo. Anhu angakwanisa kufamba nekuti nguva yacho yoyoyo marodhi yanga asikafambi. Uye mishonga yacho futi pahospital apo yanga iri mishoma. Asi yakazoita kuti madokta kuya kwakazita nendege vanhu vamwe vachitakurwa. Masoja vaibatsira kutakura vanhu vanorwara kuisa ndege. Akatozwe kufara ngo ndakakasira kwenda kobatsirwa kuchipatara. Kuti dai kwanga kuri kuti tsoka tisaigumeyo zuwa racho rero. Saka ndege yakakurumidza yakandibatsira because ndakakurumidza kwenda kobatsirwawo. Takabatsirwa neamwe masoja anga aripo. Ochobva aingoti ane mawanga wanga rangu iri akangoribata ochoti wanga rinode kuti rikurumidze kwenda kotariswa. Tochobva tatotakurwa tochoiswa muambulance kwakutoenda kuchipingi. Ndaidresswa every day but ronda rangu raibuda urwa. Pakazoita umwe musoja wanga ari pachipatara ndiye akazoti muoko wenyu une dombo, ndiye akakwanisa kubvisa dombo ranga riri pamuoko wangu. Akati munofana kuti muende kuende kotariswa futi muoko uyu. But izvi zvakunesa because kuzi muende konyaradzwa muine nhumbu azviiti. Muchazozwa kuti madokta achamutaurira kuti kudini. Haushandi hauna chaunoita. Asi pamwe pacho ndinokwanisa kungotiwo wakareruka zviya ndombo ushandisawo. Pamwe pacho unonga uchirwadza.
All the survivors were kept safe in makeshift camps put up by the army. There were some light moments in those camps. Pane umwe munhu andakafara naye ungoti nanhasi achiri kunoku chimanimani kunoku anonzi Taso muJudha because patayanga tiri kugara apa aingotaura kuti chikafu kana chisikakwani munotaura kuti hatisi kuguta. Neumwe murume ainzi Chopa, nickname yake ainzi Chopa, waiti akati vabereki nhasi apana chachinja, munhu wese kuchechi munhu wese aingotodi nosikadi kuenda kuchechi matauriro aiita mwaitoenda kuchechi anhu achingotori achitongofara naye. Taitobhuya nawo aitobhuya kuti imwimwi mutori nemimba tinoda kuti mukurumize kotoguma ngoti mwana wamodobarawo akandoite mukomana tinoda kuti aitewo musoja. Taitoseka taitoenda. Kati isusu tinotaura chokwadi ngekuti vakatibatsira zvese marodhi kutora mabhodhi evanhu ndo basa ranyanya kuti toita maningi vechitibikira chikafu apedza amweni vanonga ari kumabhodhi echitsvaka vantu mwazvona. Asi tingati vavana kuti batiri vaitibatsira nazviri zvangori nesu nokuti vanotouya kutotitarisa futi matende muno kuti tarisa takagara zvakanaka here hamuna noise here. Cyclone Idai gave us major challenges, one of which was the rate at which we had to work. In as much as there are general guidelines on how many hours a pilot should fly and how much time he should spend in an area, we could not continue to stick to this because there is an emergency. So you do as much as you can to solve these challenges. I can proudly say that people or the community in our tactical area of responsibility have a lot of confidence in us. And that one I have no doubt. We gave everyone hope on arrival, and their face shone when we arrived. And true, we had no choice because arriving there was most important than anything else. Nature, a loving supplicatory to the human soul. And yet when she takes a turn for the worse, in her anger, she can decimate that which she gives life to. Zimbabwe and her immediate eastern neighbors experienced that wrath and endured a lot of pain and anguish. This is the story of death, destruction, and suffering. And yet this too is a story of a disaster that shook families, entire communities, and nations, once again reminding humanity of its vulnerability. And in the common goodness of the heart and a call to duty, a people and her armed forces came together, and in the true resilient spirit of the Zimbabwean people proved that when united, nothing can shake the foundations of Zimbabwe, especially when the people and army form an army of resilience.